अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, most gracious and most merciful. It is narrated on the authority of Miqdad bin Aswad that he said, Messenger of Allah, you just see, here is a point. If I encountered a person amongst the infields in the battlefield, and he attacked me and struck me and cut off one of my hands with the sword, then he, in the order to protect himself from me, took shelter of a tree and said, I become Muslim for Allah's sake. Messenger of Allah, can I kill him? After he had uttered this, the Messenger of Allah, peace be upon him, said, do not kill him. I, the narrator, said, Messenger of Allah, he cut off my hand and uttered this after amputating it. Should I then kill him? The Messenger of Allah, peace be upon him, said, don't kill him. For I you kill him, verily he would be in a position where you had been before killing him, and verily you would be in a position where he had been before uttering Kalima. The same hadith has been transmitted by the same chain of narrators. The hadith transmitted by Auzi and Ibn Jurair contains these words, I embraced Islam for Allah's sake, and in the hadith narrated by Ma'mar, the words are, I knelt down to kill him. Then he said, there is no God but Allah. It is narrated by Miqdad, and he was an ally of Zuhra and was of those who participated in the battle of Badr along with the Messenger of Allah. That he said, Messenger of Allah, here is the point. If I happen to encounter a person amongst the infield in the battle, then he narrated a hadith similar to the one transmitted by Layth. Kalima bin Sa'id, Layth Muhammad bin Ramah, Layth ibn Shahab, Atab bin Yazid Laythi, Ubaydullah bin Ali bin Khayyar, मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर काफिरों में किसी आदमी से मेरा मुकाबला हो जाए, मुझसे लड़े, मेरा हाथ तलवार से काट डाले, फिर जब मेरे हमले की ज़द में आए तो एक दरख्त की पनाह में आकर कहे कि मैं अल्लाह पर ईमान ले आया हूँ, तो क्या इस कलमा के बाद, ए अल्लाह के रसूल, मेरे लिए इसे कत्ल करना दुरुस्त है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे कत्ल करना दुरुस्त नहीं। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने ये कलिमा मेरा हाथ काटने के बाद कहा है, तो मैं इसे कैसे कत्ल ना करूं? और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे हरगिज़ कत्ल ना करना, क्योंकि अगर इसे कत्ल करोगे तो अब वो ऐसा ही मुसलमान होगा
جیسا تم اسے قتل کرنے سے پہلے، اور تم اسی طرح ہو جاؤ گے جیسے وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے تھا، یعنی کہ تم کافر ہو جاؤ گے اور وہ مسلم ہو جائے گا۔ اسحاق بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبد الرزاق، معمر، اسحاق بن موسیٰ انصاری، ولید بن مسلم، اوزاعی، محمد بن رافع، عبد الرزاق، ابن جریج، زہری ایک دوسری سند میں امام اوزاعی اور ابن جریج دونوں کی روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ میں اللہ عز و جل کے لیے اسلام لایا، جیسے کہ لیس کی حدیث میں ہے، اور معمر کی روایت میں ہے کہ جب میں نے اسے قتل کرنا چاہا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ حرملہ بن یحییٰ ابن وہب، یونس ابن شہاب، عطا بن یزید، لیثی، جمعی، عبید اللہ ابن عدی بن خیار، مقداد بن عمرو بن اسود کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بنو زہرہ کے حلیف ہیں اور بدری صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کافروں میں سے کسی شخص سے میرا مقابلہ ہو جائے، پھر لیس کی روایت کی طرح حدیث مبارکہ ذکر کی۔ صدق اللہ العظیم بجاہ النبی۔